Vanakkam. Namaskaram. Wondering why we both greeted each other in Tamil? Yes, recently we had a chance to participate in a wonderful workshop to learn more about our culture and tradition through various activities. Hey, yes, Sowmitha. Remember, we played with paper boats, thumb charades, and many more. Oh, yeah. Also, we truly experienced to be a Tamilian after we kept a kungumam and a flower. And yes, we played and had fun with lots of energy, listening to poems, stories, and playing traditional games. Today, we feel privileged to interview the founders of this workshop and talk more on the theme reviving Indian culture and tradition. Especially the South Indian traditions, as most of the Gen Zs and Alphas may not even heard about them. Sure, and for this, we are delighted to welcome two very inspiring guests today, Miss Haritha and Miss Janita, the founders of Kalurum. Hearty welcome to both of you, ma'am. Miss Haritha is an architect and storyteller through design. She creates experiences and products that honor tradition, culture with more authenticity. Miss Janita is a psychologist and the founder of Breathing Space. She brings her deep understanding of wellness, emotional health, and mindful living for both kids, youngsters of all age groups, and elders even above 50 who have lost their traditional practices over time. Together, they started Kalurum, a space that revives South Indian art forms, connects us to nature, and helps the younger generation to experience the richness of our culture in meaningful ways. Through their unique initiative, they are reviving South Indian culture, tradition, and lost art forms, and connecting children like us to the roots of our heritage. Mom, I have a question for you. I have a lot of thoughts as I went through your Insta pages. Tell me what inspired you both to start Kalurum and what does it mean to you personally? Okay, so it all started with a cup of tea because there are a lot of people who will push you to do a lot of things, and there's always somebody to rush children to do achieve things. And we always had this question: what is the purpose of fulfilled life? So, thought process had a point where we both had a common connect that we are both interested towards slow living, and we wanted to take a pause and provide a space for the kids where we can revive simple things. So, since you all started the introduction with a beautiful depiction of how interesting a Tamil workshop was, I will just tell you something in Tamil. So, சில்ட்ரனை வந்து ஓடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் எல்லாருக்குமே ஒரு சக்ஸஸ் என்ன அப்படின்னா, அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு காமனான ஒரு ஆன்சர் இருக்கும். பட் we wanted to see the other side of the grid. ஸோ அப்போல்லாம் வந்து லைஃப் ரொம்ப எளிமையாக இருந்துச்சு. திங்ஸ் were so simple and people were so happy. So we wanted to give a very simple revival space where not just kids, adultsuமே பாஸ் பண்ணி அந்த சிம்பிளான லிவிங்கோட பியூட்டியை வந்து we have to bring it back. So that was the reason and perspective behind Kalurum. Thank you, ma'am. It was really interesting, and I like about the part where you mentioned how you found beauty in simplicity. Shall we proceed with the next question, ma'am? Why do you think it is important for today's children to learn about South Indian traditions and culture? Actually, that's a very beautiful question. Um, Culture is your roots, yeah. That's what who we are, where we come from. Every week there is a new trend, there is a new face. இப்போ கூட நீங்கள் சொன்னீங்களா an introduction, Gen Alpha, Gen Z. You know, even if you talk something about old school, we are called boomers now. And today's culture, that's what we refer. So roots is our culture. ஸோ இப்போ இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு வந்துட்டு they don't know from where their belongingness is, what is their identity. So our aim or objective of this is to bring their own identity and the love for culture. As Haritha very beautifully said, it's all in the simple things that we do. இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்துருச்சு, நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துருச்சு. அந்த சேஞ்சஸில் how we hold back to our roots is what we try to do. And that's why we think that our southern part of Tamil Nadu வந்து the cultures are even more strong. We start our day with small simple kolam.
அங்கேருந்து தான் மைண்ட்ஃபுல்னஸே ஆரம்பிக்குது. ஸோ இப்போ இருக்கிற விஷயத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் டைல்யூட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறனால we thought we'll go back to our roots and we will expose the children back to their roots from where they come from. Thank you, ma'am. That gives us a lot to think about. Thank you. Now, shall we continue with the next question, ma'am? So, how do programs like Wild Valley, Sunday, and other traditional games and activities help children connect with our roots in a fun way? So it all started with giving children a day of exposure to slow living. So we initially we designed for a week program or a retreat mari to give children. Then we thought, let's give them the taste for a single day. So that's when it all started. While William prayer vekkamodhu, the name itself, it's like fresh, green, slow, lot of playfulness, innocence will bubble out of children. அந்த காலத்துல வந்து வயல்வெளிக்கு போகலாம், நம்ம ஒரு ஒரு வயலில் உட்காந்து சாப்பிடலாம். இட்ஸ் லைக் a simple picnic that we used to have with family. இப்போ அந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு how many children would have experienced we never knew. So we thought we'll give them that kind of experience for one single day. So Wildvalley was packed for a day, and we were initially very hesitant as to how children will be engaged the entire day. ஐயோ வீட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்லுவாங்களா, போர் அடிக்குது, ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது, ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்குது. வயல்வெளினாலே இட்ஸ் ரா, ரஸ்டிக் அண்ட் இன் த ஃபீல்ட். And today's children are not exposed to that amount of rawness. So we were very hesitant as to how children will be engaged. But as the day unfolded, மார்னிங் வந்து அந்த farmers கூட greet and meet இருந்ததுக்கப்புறம், and in the field playing with the mud, initial only all the hesitations were. But when they start getting engaged and the tractor ride போகும்போதோ, and after meeting the farmers, it was so beautiful that end of the day they said, இது நானா அப்படின்றதே என்னால் நம்ப முடியல, because the entire day there is no digital screen time. It was only people. It was only getting to know about our mud, our soil, our farmer story, and all the other things. And similar way, while we முடிச்சிட்டு the experience, the feedback was so different for us, and it was like a reinforcement that we are in the right track. So that's the reason we started with Sunday also. சண்டே அகெயின் இன்னைக்கு வந்துட்டு நிறையா பேத்துக்கு வந்துட்டு தமிழ் பேர் தெரியாது காய்கறிக்கு. அஃப்கோர்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்னாலே வந்துட்டு இமீடியட் வே, தர்ஸ் நோ டொமேட்டோ, தர்ஸ் நோ கேரட், தர்ஸ் நோ பீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்லேயே வந்துட்டு வி யூஸ் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ், டே டு டே வெஜிடபிள்ஸ் தட் வி ஹேவ் ஃபார் லஞ்ச். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம நாட்டு காய்கறிகள் வந்து எப்படி தெரியும், அதோட ஹார்வெஸ்ட் பீரியட் எப்படி, ஹவு மச் ஆஃப் எஃபர்ட் அ ஃபார்மர் புட்ஸ், அண்ட் இன் தட் ப்ராசஸ் ஆல்சோ தே லேர்ன் தி ஆர்ட் ஆஃப் நெகோசியேஷன். With our respect, how do we treat our elders when they come and they inquire, vaanga iduthaan neenga varingla? So instead of binary answers, yes, no, I don't know, how children can engage with other people, even if it's a stranger, with lot of respect and addressing their needs. So with lot of thought process, we developed Sunday as a real pretend play. We knew children will be very interested. குழந்தைங்க வந்துட்டு a day in a life of a shopkeeper, they would have definitely done as a pretend play. But really engaging with elders, learning to communicate with lot of love and respect, also understanding the art of selling, இதுதான் வந்து சந்தைக்கான பியூட்டிஃபுல் கான்செப்டாக இருந்தது. ஸோ வித் திஸ் ஐ திங்க் whatever that we aimed for a child to inculcate in terms of values, in terms of our culture, I think we brought that in these two workshops. Definitely, ma'am. Those were really enriching activities. Thank you. Shall I continue with the next question, ma'am? Among the traditional art forms, is there any one art form that you feel is most important to be revived? Okay. To be honest, there are a lot of art forms which has been followed by our ancestors, and now to be precise, ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்ட் இப்போ இருக்க கிட்ஸ் எல்லாரும் மறந்துட்டாங்க அப்படின்னா, டு சி ஆர்ட் அஸ் அ வே ஆஃப் லிவிங். ஆர்ட்டை வந்து இது வந்து ஒரு ஓவியம் வரைகிறது ஒரு ஆர்ட், சிலம்பம் ஒரு ஆர்ட், நெட்டிங் ஒரு ஆர்ட், இப்படி மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க. நிறையா பேரண்ட்ஸ் வந்து கிட்ஸை வந்து கிளாஸஸில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க. when they're free, parents want to make the kids learn some form of art like knitting or sewing. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து they pay and they send their children. பட் ஆனால் ஆர்ட் வாஸ் அ வே ஆஃப் லிவிங். கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி when grandparents ஆர் அவங்களுக்கு ஆன்சஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்கும்போது காலையில் எந்திரிக்கிறதுலேருந்து the way they fold their pie, கோர மேட்ச், the way they make their வாசல், தண்ணி தெளித்து சாணத்தில் வலித்து கோலம் போடுறதுலேருந்து எல்லாமே ஒரு ஆர்ட்.
ஸோ ஆர்ட் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ்லேயும் கிளாஸஸ்லேயும் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வே ஆஃப் லிவிங்காக இருந்துச்சு. ஃப்ரம் த மார்னிங் டில் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு குக்கிங், ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், அப்போல்லாம் டெரகோட்டா வேசஸில் தான் குக் பண்ணாங்க. த வே தே ப்ரெசென்ட் த ஃபுட், ஈவன் தோ இஃப் இட் வாஸ் அ சிம்பிள் மீல் லைக் களி அண்ட் கீரை, அதை வைக்கிறது கூட ஒரு பாய் போட்டு கீழே பந்தி பாய் போட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டாங்க. In the fast-paced world now, besides the urban development, contemporary இப்போ எல்லாரும் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்காங்க, people have no time to do all these. But still, at least children should have the sight to enjoy art and see it as a way of living. ஸோ முடிஞ்ச அளவு டெய்லி லைஃப்பில் வந்து அதை இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கும், the way you make your bed is an art. The way you arrange your dining table when you have friends or guests coming over, it's a way of the way of presentation is an art. So and the perspective is missing, so that would be the most important art form that we should revive, and parents should also teach their kids to follow it on an everyday basis. Thank you, ma'am. That was very interesting. Proceeding with the next question, ma'am. At home, many of our parents restrict us to step out for outdoor games. So because there is a lot of security and safety issues. So we spend a lot of time on our screens. So how can we balance modern technology with traditional living? Okay, interesting question. The most important part to come out of this phase is the parents should definitely let the kids to explore outdoors, because I generally see a lot of parents very scared about the security concerns, or even for a Wild Valley workshop, a lot of like 50% of the parents are more concerned about the reptiles. So when you play with nature, the most important point here is that the parents should understand we're all a part of nature. ஸோ அதில் வந்து ரெப்டைல்ஸ் இருக்கிறது, பூச்சி இருக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் நேச்சர். ஸோ வி ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஸ்டே அவே ஃப்ரம் தட் பவுண்ட்ரி அண்ட் see kids enjoy through this process. So this is more important. This is the first step to come out of this boundary where the kids will get connected towards the nature. ஸோ இயற்கை வந்து அவ்வளோ அழகானது. So when you let your kids to play outside, they will automatically explore a lot of things. Like, or even if it's an apartment, when you let them play in the garden, they will get to touch flowers, leaves, illegal, idodeல்லாம் பேசலாம், they will cook, pretend play, do a lot of things. So I would tell that everybody should let their children to play outdoors, play in the sun, play in the rain. So water play, in the free play வந்து it's much needed. Thank you. It was such a thoughtful response. I would like to ask you another question, ma'am. What role can schools play in upholding learning through playing traditional games, and what can parents do at home to keep these traditions alive? I think both the questions are complementing to each other. You know, in today's present world, what role parents can play and schools can play. Of course, the primary agent of socialization is family and school. This is where the child gets to spend the most amount of their day. Morning 8 o'clock வீட்டிலேருந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா till 4:30 they spend their maximum amount of the active part of the day at school. So schools வந்து reinforcing that the child is actually வந்துட்டு whatever the child is showcasing their interest in, if the school reinforces them in that beautiful way, or socializes them அப்படின்னாலே அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான். ஓகே, நான் அப்படி விளையாடணும்னு நினைக்கிறது கரெக்ட் அப்படின்னு. ஸோ த ஸ்கூல் ஷுட் என்கரேஜ் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் that the child showcases. Say for example, இப்போ நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு மூமெண்ட் பேஸ்ட் லேர்னர்ஸாக இருப்பாங்க. They will not be learners where they can sit in one place or digital screenல பார்த்துட்டு தான் வந்துட்டு கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற குழந்தைங்களா இருக்க மாட்டாங்க. They want to experiment. ஒரு சென்சரி பேஸ்ட் லேர்னிங்காக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஸ்கூல் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சு அதை வந்து அவங்க கரிக்குலமில் பேஸ்டாக வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சென்சோரியல் பிளேவை அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா they will automatically be more receptive to whatever the school tells. And இந்த விஷயத்த வந்துட்டு if from school வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ்க்கு போச்சு அப்படின்னா then the authenticity and ஒரு validation is even more higher for parents. School itself is encouraging ஒரு sensorial play, ஒரு outdoor play for their project or for their conceptual learning அப்படின்னா the parent also will be very happy and they will also make sure that they support the school.
So it is a validation that even if school starts applying this in their curriculum. Thank you, ma'am. That was very informative and helpful. Mom, can we move forward with the next question? So share with us your most memorable experience while working with the children in Kalaikudam. Okay. So every workshop was of course a special memory for us. இதில் வந்து என்ன ஒரு ஸ்பெஷலான மெமரி நான் ஷேர் பண்ணணும்னா, எதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த ஈவெண்ட் ப்ரோக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ணினோமோ, அது எல்லாமே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஒரு கிட் கோ த்ரூ பண்ணும்போது, த அமௌண்ட் ஆஃப் ஜாய் தட் they deliver or express when they do it was actually a big shock to us. ஏன்னா அதெல்லாம் சாதாரணமாக ரெகுலர் பேசிஸில் நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணினது வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிசயமான விஷயமா இருக்குது. ஸோ எவ்ரி டைனி திங் தட் வி பிளான் ஆர் டூ டியூரிங் அவர் ஒர்க் ஷாப்ஸ், கிட்ஸ் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறதை பார்க்கும்போது இட் வாஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு அஸ். ஸோ there isn't just one thing that அதில் ஒரு 2-3 ஈவெண்ட்ஸ் சொல்லணும்னா, கைட் வந்து ரொம்ப காமனாக இப்போ பட்டம் ஆடி மாதம்னாலே பட்டம் எல்லோரும் விடுவாங்க. இன்றைக்கி வந்து லாட் ஆஃப் கிட்ஸ் ஹவ் ஃபர்காட் வாட் கைட் ஃப்ளையிங் இஸ். ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் 10 or 15 கிட்ஸ் வச்சு நாங்கள் லாஸ்ட் ஒர்க் ஷாப்பில் வி ஹேட் அ கைட் செஷன். ஸோ இட் வாஸ் ஸோ ஜாய்ஃபுல் டு விட்னஸ் த கிட்ஸ் என்ஜாய் டு த ஃபுல்லஸ்ட். Thank you, that was really insightful. Moving to my next question, ma'am. If you had one message for the Gen Zs and Gen Alphas, what would it be? So today's Gen Z and Gen Alpha, they are in a very fast-paced world. Everything is instant for them. இப்போ எனக்கு வந்து பசிக்குது அப்படின்னா இமீடியட்டாக தே ஓப்பன் ஸ்விக்கி ஒரு ஜொமேட்டோ ஆர் எனக்கு 5 minutes எனக்கு வேணும், இதை நான் வாங்க வந்துட்டேன் அப்படின்னா there is a Zepto app. There's so many things that they are aware of all the apps and trends. And today the social media or all the technology that's around them is making life very easier for them. Easier for them, as much as it's easier, it's also very complicated. ஸோ டுடே ஜென்சி அண்ட் ஜென் ஆல்ஃபாக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபாஸ்ட் பேஸ் வேர்ல்டில் எந்த ரேஸில் நம்ம இருக்கோன்னே தெரியாது. தேர் ஆக்சுவலி கோயிங் லைக் ஒரு ஹர்ட் மாதிரி, எதுக்கு பின்னாடி ஓடனே தெரியாமல் எவ்ரி ஒன் ஆர் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் அ திங் விச் தே டோன்ட் நோ ஃபார் வாட் தேர் ரன்னிங் ஃபார். ஜஸ்ட் my simple message will be just to pause and look back from where you have come from. How our grandparents or how our ancestors were living அப்படின்னு சொன்னாலே it will give them a route map for how they can lead a beautiful life without even running, without even being influenced or swayed by today's things that are not in our necessary. இது விஷயம் வந்து இப்போ அத்தியாவசியமாக நம்மளுக்கு தெரிகிற விஷயம், நம்மளுக்கு தேவையே இல்லாத விஷயங்கள் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது. ஸோ ஜென் ஜி அண்ட் ஜென் ஆல்ஃபா திங், அவங்களுக்கு இப்போ இந்த ஃபோமோன்னு ஒரு கல்ச்சர் கூட இருக்குல்ல, ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். லைக் ஐம் ஷுர் யூ போத் would have been aware of, is this the trend, so I should fix into this group ன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு தேவையோ அத்தியாவசியமோன்னு சொல்லிட்டு we start doing this. But if only you pause and reflect and ask yourself, where do I belong, what is my identity, it will slowly take back to your roots and it will give you the most beautiful aspect of life. இதை பற்றி சொல்லும் போதே வந்து we'll be called old fashioned or old school of thought. But no, we are not old school of thought. It's just that it is our roots. It is a way of living, as we said in the introduction itself. நம்ம way of living மறந்துட்டு நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம், எதை நோக்கி ஓடோனே தெரியாமல் இந்த trends and all the phases of life is only for a short term. But for a long term of life is from where you come. So go back to your roots. Wow, that is so enticing, ma'am. Thank you so much. We have loaded ourselves with tons of information today. Now, let us connect with our tradition during this Navaratri festival that is soon to begin. Navaratri festival is a 10-day-long festival. The first 3 days focuses on goddess Durga, the next 3 on goddess Lakshmi, and the final 3 on goddess Saraswati, with the final day also honoring Siddhidatri, the giver of supernatural powers. Yes, the last 3 days of the Navaratri festival are primarily dedicated to goddess Saraswati, the deity of knowledge and wisdom, with books placed in the puja room on the Ashtami day and ceremoniously taken out for reading on Vijayadashami, the last day of the Navaratri festival. Yes, the festival culminates on the 10th day, Vijayadashami,
symbolizing the ultimate victory of good over evil and marking the fulfillment of traditional practices. I hope we all participate in the preparation for this traditional festival and celebrate these 10 days for more wisdom and knowledge. Happy Happy Navaratri! Navaratri!